Watch the car. Yeah. Xin chào mọi người. Hello. Hello. Rồi đi cái động mình chưa đi bao giờ. Ở đây là chỗ đậu xe. Rồi đi vô. Thank you. Go this way. At the caverns, this walk will be about an hour and 15 minutes long, so please keep that in mind. We also do not allow any food or drinks inside our caverns, with one exception, that being bottled water, so do stay hydrated. But if you Vé nè mọi người, đi 2 hang động, tổng cộng là 141 đô. All right, guys, we're all going to gather in this area over here. I'll take it here. Yeah, I agree. I'll take it now. Cái bà hướng dẫn bên kia nè. Đi vô hang động là phải có người chỉ dẫn. Đi theo từng tốp á. That's guys. That's good, guys. Don't go any further than that. All right. Everybody, welcome to Natural Bridge Caverns. My name is Donna. I'm your tour guide today for the 1050 Hidden Wonders Tour. And we're pausing here not to look at me, but actually I want you to look behind me, okay? Take a look down in here, guys. Hopefully you all can see. What you're looking at is a large depression in the ground over here. Geologists call this area a sinkhole, and they believe that sinkhole used to be the upper room for the Discovery Cavern system. But that ceiling collapsed in around 5,000 years ago because of weathering and erosion, and it left behind a part that did not collapse, which is what we call the Natural Bridge. That's where the name Natural Bridge Caverns comes from. Underneath the Natural Bridge is the entrance to Discovery. Those folks are going down. That's a separate tour. It's got its own history. You know, maybe some of you are going on that later. We're going to go up here and we're going to go in Hidden Wonders. So a couple things. You're going to follow me up this way. I will need your tickets. So Oh my gosh, Vô xuống đây nha mọi người. now take a flash picture. That's the hardest. Hang động này là hệ thống hang động thương mại lớn nhất ở Texas. Hang được phát hiện vào năm 1960 bởi sinh viên từ Đại học San Mary ở San Antonio. Không biết mọi người xem có rõ không ha? Cấu trúc đá vôi này có nhiều loại: măng đá treo từ trần, măng đá mọc từ sàn, với lớp đá mỏng gọn như thịt ba chỉ.
Dạng trang trí hang động này rất tinh tế, nhìn ở ngoài đẹp lắm nha. Mọi người có thấy những cái ánh sáng này không? Cái ánh sáng trong các tô này được thiết kế để làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của nhũ đá. Cái hang này được phát hiện ra năm 1960. 4 sinh viên đại học phát hiện ra một khe nhỏ ở chân đồi. Sau nhiều năm khảo sát thì năm 1964, khu vực này được mở cửa cho khách tham quan. Cái vùng Texas Hill Country, nơi hang tọa lạc, vốn là một khối đá vôi khổng lồ trải dài hàng chục năm. Trải qua thời gian dài thì nước mưa thấm xuống thành cảnh si trong đá, từng giọt một khắc họa lên những khoang trống và đường hầm kỳ ảo. Nếu mọi người nhìn kỹ thì mọi người thấy có những lớp đá chảy mềm mại trông như thác nước đông cứng. Những phiến đá mỏng nhiều màu gợi sống người ta gọi là cave bacon, có nghĩa là hình thù nó như miếng thịt ba chỉ. Nhìn nó cũng mắc cười mọi người. All right, guys, we're here. We have made it to the bottom of the Jeremy room, okay? And we're about 130 feet below the ground surface. And if I told you started pushing the rock up, pushing it up, pushing it up, and that's how the Himalaya mountains are still growing today, because that process is still going on. So we know that limestone can be found anywhere on the earth, okay? Below the ocean floor, on top of Mount Everest. And so here we are in South Central Texas, and we look up in this beautiful room. And I can tell you this didn't used to be a room. This used to be solid limestone. And then around 20 million years ago, this part of South Mình đi vào thời gian mùa hè nên ở ngoài thì nóng nhưng mà ở trong luôn luôn ẩm. Tầm 21 độ C à. Nó như kiểu như hầm hầm đó mọi người. Tóc tai quần áo mình có cảm giác như được phủ một lớp sương mỏng vậy á. Ở dưới đây hơi bị chân. cave bacon. Guys, over here on your left, cave popcorn is underneath. The monkey stuff. So you got some bacon over here, popcorn underneath. Over my head is crystalline calcite. Oh, massive it. Wow. The other side over here is some pretty soda straw column, more flowstone, and a jug. And then go ahead up in the next room, have a seat, guys. So, folks, this is where my flashlight is. See the cave bacon? Look on that side. See, it looks like bacon. Big strips of bacon. Underneath is cave popcorn. Over here is crystalline calcite. I like this stuff up here. Massive crystalline calcite. Over here are soda straws and soda straw columns. Something that looks like a jellyfish. And a glazed donut down there. See where my finger is? Alright, whoa, did you see the bacon? Back up a second. Oh, yeah. Back up. Go on the other side of the light. Oh, yeah, little bacon. See all this? This is cave bacon, guys. And it's found in caves, but a lot of times, see the cave bacon? Underneath, this lumpy stuff is called cave popcorn.
Now we're standing over Cathedral Canyon. We're about 200 feet down below us. It's about 200 feet below the ground surface, which is the deepest point we see on the tour. And when they were exploring, they were down here below us, and they went up into the next room that way. We're not going that way. You're following me this way, okay? Through the tunnel we blasted out. We call this tunnel Critter Corridor. In here are pictures of animals that have been found in the... You mean like for like, no, a team, I don't know what university they came from, and they did a biological survey. They said tracks and stuff, and then they collected it, you know. Come on in, guys. Yeah, you can, yeah. Just stay on this house and ready for right now. Này nước này. Alright guys, stay in this half. Come on over this way, please. Alright guys, welcome. Now, when we were standing on the bridge, we were looking down there where that light is, and they said the explorers, they came from down there and they came up this way into this next room. And of course, when they got here the first time, there was no flooring, there was no lighting, but otherwise the room is like it is. So they named this the bottle room because of its size, its shape, its ceiling, and lack of formation. Once again, we're about 130 feet below the ground surface, and some night said, yes, we do have events down here. You can rent this station. That's all down here. We have dinners, people have meetings, we have concerts and things like that. So if you ever need some amazing underground space for a special event, you can call the office, talk to reservations. They'll give you all the details. But for our purposes here, we're going to take a look at this pretty room. And if you take a look up here in the center, this room is a breakout dome. It's like the ball, it's like the Jeremy room. But it's different than the Jeremy room because it's missing all the formations up there. And that's because that layer up there is relatively impervious to water. It doesn't allow water through because it's dolomite. It has a slightly different chemical composition, so it resists the carbonic acid. Once it's at a steady speed, they'll call you forward. Step up to the orange cone. While the guys at the controls, they'll also help you get your balance. They'll ask you to get on one at a time and stay about 6 feet apart. Một là đi bộ hay là đi bên đây nha mọi người. Mình là đi cái đường này. Chồng mình dưới sau nè. Cái này lên dốc mọi người. Một đó là đi bên đây cái băng kiềng lên, còn bên đây là đi bộ, nhưng mà đường trơn trượt lắm nha, lên dốc chứ không phải là đường ngang đâu. Đó. Đi xuống hang động, giờ lên hang động, giờ lên trên đi ra ngoài. You want to wash your hand? Tới rửa tay nha mọi người. Nãy cầm cái kia nó hôi cái tay quá. Chờ người ta rửa tay nè. Nãy có chụp hình. Rồi chụp hình ở đây nha mọi người. Giờ coi thử bao nhiêu, hỏi là bao nhiêu. 6 photos, 2 frames, digital, $36.99. You can get just single one for $19.99. 36 for all and 20 for just a single picture. One. Just a single picture. Oh yeah. Get that? Yeah. Okay. This is the single. Đây. Mình lấy một tấm hình là
21 đô 44 cent. Bây giờ chờ để đi qua cái động thứ hai nha mọi người. Giờ đi vô hang động khác nha mọi người. That's the rundown. I want to do that one. That's the filling is hard to make. Filling's probably the easiest Apparently 12 college students. Four college students. This is yellow sticky. This is these formation ones that you see growing. What is that yellow sticky thing? That's a mineral called calcite. A little bit. It's kind of got that same mineral inside of both. Which way will we going? You do it, but it will be jagged. There's spikes. Chân chờ nước. I was born in the darkness. You merely adapted it, or whatever. Đẹp không mọi người? Tôi thui đó mà. Wait for you. Hầm này nó cao nha mọi người, mà dưới đây nó nóng chứ cũng không có lạnh gì đâu.
and about 8 inches at its widest point. This is the second largest column on our tour today. The largest will be in this next room, coming up in a few moments. When those students came down into this room, they saw these formations in front of us, especially these ones over here on the right. And they thought that this room kind of looked like a forest, so they named this Sherwood Forest after the forest from Ottawa. And we're 180 feet below the ground, which means that this is the deepest point. Three, two, one. This one is called the Castle of the White Giants, and this is the second largest room that we'll be in today. The largest will be coming up in this very next room. Trèo lên đúng rồi cao không vậy. Phải gì đây, mình cái này là phải mang giày sneaker, giày thể thao, không thôi là trượt lắm. Nhìn ở dưới nè, thấy dốc không mọi người. Cái này bự lắm nha mọi người. Giờ đi về nha mọi người. Mình không hình cái mặt mình đen thui. Mình đi trước. Quá trời mệt. Mình kết thúc cái video tại đây nha mọi người. Say bye bye. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh. Cảm ơn mọi người.